Fine. మనకి ఈ operating system ఉంది కదా, and the operating system we are using is RHEL6 right now. Okay, operating system. Actually, what is this operating system is nothing but. So the operating is nothing but it is a collection of softwares. Right? In Windows, we call it as like a exe files, right? Whereas in Linux we identify them as RPM packages, and in Linux we identify them as RPM packages. Okay. Okay. So RPM packages. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ OS ఉందంటే OS is nothing but a collection of services, different services ఉంటాయి. ఆ సర్వీసెస్ అన్ని కావాలంటే for every service we require a package. And the packages in Linux are called as RPMs, where RPM stands for like your Red Hat package management. Red Hat package management. Okay. So especially when you go for this RPMs, RPM is nothing but a collection of RPM is nothing but a package. From this package we get a service. ఏదో ఒక సర్వీస్ మనకు కావాలనుకుంటే మనకి విండోస్ లో అయితే .exe ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము, అట్లాగే మనకి యూనిక్స్ లో అయితే we install this RPM package. So RPM space -QA, if I want to check it out, RPM space -QA, just a sample కోసం చెక్ చేస్తాను. చెక్ చేస్తే it will display the list of all the packages that are installed in my system. RPM space -Q, Q అంటే query, A అంటే available. సో RPM space -QA కొడితే ఇక్కడ నా సిస్టంలో ఏమేం ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయో మొత్తం అన్ని ఇట్లా నాకు చూపెడతాను అనమాట. So all these are the packages, and for every package it has its respective service. Every package has its respective service. And ఒకసారి ఒక ప్యాకేజ్ ఉందనుకుంటే every package, a package has a different, like it is identified in 4 different paths. One is a package name, version, architecture, and version, as well as its architecture. సో ఇది RPM ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారు, మన సిస్టంలోకి ఈ RPM ని ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తాము, ఎట్లా రిమూవ్ చేస్తాము, all those things we'll discuss in this package management. Okay, so if you want to have any service in your Linux operating system, for every service we should have a respective package. And the package in Linux is identified as RPM. And package in Linux is identified as RPM. For example, నా సిస్టమ్ లోకి వస్తే RPM space -QA VSFTPD అంటే I'm trying to check for this package name ఏంటి, VSFTP అంటే Very Secured File Transfer Protocol. T stands for daemon. ఒకవేళ ఈ ప్యాకేజ్ నా సిస్టంలో ఉందా లేదా అని చెప్పేసి నేను వెరిఫై చేసుకుంటున్నాను. సో అట్లా వెరిఫై చేసుకోవాలనుకుంటే we can use this command RPM space -QA VSFTPD. వెనకాల ఇంకోటి ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది, అది కొంచెం స్లో ఉన్నట్టుంది. 1 minute. Okay, so atlaga when you go for this RPM space -QA, it will displays the list of all the packages that are present in the system here. 1 minute, cd space / and all these packages. For example, మనకి ఏమైనా సర్వీస్ కావాలనుకుంటే మనకి విండోస్లో ఏం చేస్తాం,
.exe ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేస్తాం, లేకపోతే ఓఎస్ డివిడి పెడతాము, లేకపోతే ఏదైనా డివైస్ కొన్నప్పుడు డివైస్తో పాటు వాడు ఒక డ్రైవర్ ఇస్తాడు, ఆ డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. మనకి లైనక్స్లో కూడా సేమ్ అట్లాగే ఆర్పిఎం ప్యాకేజ్ మనం గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే మనకున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డివిడీలో ఉంటాయి అన్నమాట ఆపరేటింగ్ ప్యాకేజెస్ అన్ని. సో మనం ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు కనెక్ట్ చేస్తాం కదా ఓఎస్ డివిడి, అదే ఈ డివిడి. ఓకే, ఈ డివిడిలో మనకి అన్ని ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. అది ఏ లొకేషన్లో ఉంటాయి అనుకుంటే cd స్పేస్ /media/rhel, ఇక్కడ క్యాపిటల్ P అంటే ప్యాకేజెస్, cd స్పేస్ /media. మీరు ఏంటంటే మొత్తం పాత్ టైప్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. ఫస్ట్ MED అని టైప్ చేసి ట్యాబ్ కి కొట్టండి, ఆటోమేటిక్గా రన్ అయిపోతుంది. RH అని టైప్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా రన్ అయిపోతుంది. లాస్ట్ క్యాపిటల్ P ట్యాబ్ కి ఆటోమేటిక్గా రన్ అయిపోతుంది. ఈ లొకేషన్లోకి వెళ్ళి వెన్ టైప్ LS కొడితే మీకు ఈ లొకేషన్లో ఏంటంటే అసలు ఈ ప్యాకేజెస్ మన ఓఎస్ డివిడిలో ఎన్ని ప్యాకేజెస్ని మొత్తం అన్ని చూపెడుతుంది అనమాట. ఇవి చూడండి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద RPMs which are available in my OS DVD. Okay, so let me check my package vsftpd, like I'll go with star. సో ఇలా కొడితే ఇలా ప్యాకేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ప్యాకేజ్ vsftpd స్టార్ కొట్టాను, ఎందుకంటే నాకు మొత్తం పాత్ గుర్తులేదు. సో స్టార్ కొడితే ఏంటి నెక్స్ట్ నువ్వే సెర్చ్ చేసుకో మొత్తం అంతా అని చెప్పేసి దాని అర్థం అనమాట. సో ఇట్లా కొడితే see this is my package name, the vsftpd. this is the version 2.2.11 is the version of the package. EL6 ఏంటి the arc అంటే OS version, EL6 అంటే Red Hat Enterprise Linux 6 అని చెప్పేసి, 7 కి అయితే Enterprise Linux 7 అని ఉంటుంది. ఓకే, x86_64 ఏంటి అంటే ఇది 64-బిట్ ఆర్కిటెక్చర్ కి, x86 అంటే మన ఇంటెల్ మిషన్స్ అన్నిటిని మనం x86 ఆర్కిటెక్చర్ కింద ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో x86_64 అంటే 64-బిట్ RPMs 64-బిట్ OS కి సపోర్ట్ చేసేది. x86 అంటే మన ఇంటెల్ మిషన్స్. .rpm ఏంటంటే ఎక్స్టెన్షన్, RPM స్టాండ్స్ ఫర్ రెడ్ హ్యాట్ ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇది ఏంటంటే what that package consists of means, like here is the package name, the version of the package, the OS category, OS architecture ఇది, and hardware architecture, ఏ హార్డ్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది, and the last thing is extension nothing but .rpm. ఇట్లాగా మనకి మన ప్యాకేజ్ మన సిస్టంలో ఉంది లేదా అని చెప్పేసి చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో అట్ ప్రజెంట్ ఈ RPM ఎక్కడ ఉందంటే నా ఓఎస్ డివిడిలో ఉంది. ఇంతకీ నా సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదని చెప్పేసి దీన్ని చూసుకోవాలి నేను. సో నా సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా చూసుకోవాలంటే ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ కమాండ్ RPM -QA and vsftpd. So when you go for this RPM -QA vsftpd, అదేం చేస్తుంది, ఏ అంటే అవైలబుల్. సో మనకి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇది సింటాక్స్ RPM స్పేస్ ఇక్కడ ఏంటి లైక్ ఆప్షన్స్, RPM options, and then here package name, right? ఆప్షన్స్ లోకి వచ్చేటప్పటికి క్యూ అంటే ఏంటి, క్వరీ అంటే దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేయమని చెప్పేసి. ఓకే, ఏ అంటే అవైలబిలిటీ, టు చెక్ వెదర్ ఇట్స్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. తర్వాత ఐ అంటే ఇన్స్టాల్. తర్వాత వి అంటే వర్బోస్. వి అంటే ఏంటి, వర్బోస్ అంటే టు డిస్ప్లే ద అవుట్పుట్. అంటే మనం ఒకసారి ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ అవుట్పుట్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రాసెసింగ్ అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేయాలని చెప్పేసి వర్బోస్. ఓకే, తర్వాత క్యాపిటల్ యూ అంటే అప్డేట్, అప్గ్రేడ్. తర్వాత ఎల్ లిస్ట్, రైట్. అట్లాగే డి అంటే డాక్స్, అంటే పూర్తిగా దీనికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే డిస్ప్లే చేయమని చెప్పేసి. ఓకే,
సో ఎల్ అంటే లిస్ట్ అంటే పూర్తి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లిస్ట్ చేయాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్పిఎం స్పేస్, ఇక్కడ ఏంటి ఆర్పిఎం స్పేస్ హైఫెన్ క్యూఏ కొట్టాం కదా. ఏ అంటే ఏంటి ఉట్టి అవైలబుల్ అని చూపెడుతుంది. క్యూఐ అని కొడదాం. ఐ ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ డిస్ప్లేస్ ద బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు చూడండి విఎస్ఎఫ్టిపిడి ఇదేంటి, దిస్ ఈజ్ మై ప్యాకేజ్ నేమ్. అంటే what the description of the package name is very secure file transfer protocol daemon. తర్వాత 2.2.2 ఇదేంటి వర్షన్, రిలీజ్ ఏంటి 11.EL6 అంటే ఏంటి నా రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనక్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే, తర్వాత x86 అనేది ఏంటి ఆర్కిటెక్చర్. దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఎ ప్యాకేజ్ ఆర్పిఎం. ఓకే, ఒకసారి ఒక క్లయింట్ మీకు ఇస్తాడు, నాకు విఎస్ఎఫ్టిపిడి 2.2.6 కావాలంటాడు. ఇదేంటి 2.2.2a. నెక్స్ట్ ఏం కావాలంటే 2.2.6 కావాలంటే 2.2.6 మనం డౌన్లోడ్ చేసి అది ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్. ఒకవేళ పాతది 32 బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అవి ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ x86_32 అని ఉంటుంది, అంటే 32 బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. లేకపోతే i86 అని ఉంటుంది. i86 అంటే అదేంటి RHL7 కి జనరల్గా ఏంటంటే i86 అని చెప్పేసి ఉంటుంది అనమాట, i386 అని చెప్పేసి ఉంటుంది. సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాలి మనం ఏదైనా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు. ఆ ప్యాకేజ్ మన ఆర్కిటెక్చర్కి సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా, మన ఓఎస్కి సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా, వాడు అడిగిన కరెక్ట్ ప్యాకేజ్ వర్షన్ వస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సో మన ఓఎస్ డివిడితో పాటే మనం ఒక్కసారి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని క్లియర్గా వెరిఫై చేసుకోవాలంటే క్యూఐ. ఓకే, అట్లాగే we have one more important option here, that is ఏంటంటే E stands for erase, that is to erase a package. For example rpm space -e vsftpd. సో ఇదేం చేస్తుంది, vsftpd అనే ప్యాకేజ్ ని మనకు ఆల్రెడీ అక్కడ ఉంది ప్యాకేజ్, ఆ ప్యాకేజ్ ఏం చేస్తుంది కంప్లీట్గా ఇరేజ్ చేసేస్తుంది అనమాట. సో అగైన్ వెన్ యూ వెరిఫై ఫ్రమ్ దేర్ rpm space -qa, అప్పుడు ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అని చూపెట్టదు. QA ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ లైక్ ఏంటిది ఇన్స్టాల్ అంటే వెరిఫై చేసుకోవడం కోసం మాత్రమే. ఇక్కడ ఏంటి rpm space -qi అంటే ఐ ఏంటి ఇక మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఐ కెన్ బి యూజ్ ఇన్ 2 different ఫార్మాట్స్ అనమాట. అదేంటంటే క్వెరీ తోటి ప్లస్ ఇన్స్టాల్ తోటి. ఇప్పుడు మీరు QI కొట్టారు అనుకోండి, క్వెరీ విత్ ఐ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్. లేదు కాకుండా ఇనీషియల్ గానే ఐ యూజ్ చేశారు అనుకోండి, దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ ద ప్యాకేజ్. ఇప్పుడు చూడండి rpm space -e నేను ప్యాకేజ్ తీసేసాను. లెట్ మీ వెరిఫై ఇట్ అగైన్ వెదర్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. rpm space -qa కొట్టాను అంటే టు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. చూడండి ప్యాకేజ్ లేదు, ఇంతకుముందు ఉంది ఇప్పుడు లేదు, షోయింగ్ ఎ బ్లాంక్. Now I want to install the package. So every time if you want to install a package, we need to go to the location where the package exists. అంటే మీరు డౌన్లోడ్ చేశారు, ఏదైనా ప్యాకేజ్ డౌన్లోడ్ చేశారు, డౌన్లోడ్ చేసిన ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే అది మీరు ఎక్కడికి డౌన్లోడ్ చేశారో ఆ లొకేషన్ మీరు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏంటి విఎస్ఎఫ్టిపిడి అనే ప్యాకేజ్ నేను తీసేసాను, దాన్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే అది ఎక్కడుందో లొకేషన్కి వెళ్ళాలి. సో నా లొకేషన్ ఏంటి అట్ ప్రెసెంట్ అది నా ఓఎస్ డివిడిలో ఉంది. ఓఎస్ డివిడిలో ఉంది, ఓఎస్ డివిడిలో ఎక్కడ ఉంది, అది ఏ లొకేషన్లో ఉంది అనుకుంటే సిడి స్పేస్ స్లాష్ ఇక్కడ చూడండి ds space -h ఇది కొట్టి చూస్తే ఇది నా పాత్, ఈ పాత్లో ఉంది అది. ఓకే, సో హౌ కెన్ ఐ గో టు దిస్ పర్టికులర్ పాత్, ఆ పాత్కి ఎలా మూవ్ అవ్వగలను, సిడి స్పేస్ /me, use tab key, right, capital RH, tab key, capital P, packages, right. ఇట్లా కొట్టారు అనుకోండి, now you can see there under /media/RHEL6 ఆ పాత్ లో ప్యాకేజెస్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది, ఆ ఫోల్డర్ లో నాకు ఈ ప్యాకేజెస్ అన్ని ఉన్నాయి. ఓకే,
Now I would like to install a package. So if you want to install a package here, rpm space hyphen ivh and package name. Package name ఏంటి vsftpd and path tab cute అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా path పిక్ చేసుకుంటుంది. సో rpm space hyphen ivh ఇక్కడ ఏంటి నేను ముందు క్యూ ఇవ్వలేదు, డైరెక్ట్ గా i ఇచ్చాను. Now I refers to install. ఏంటది రిఫర్స్ టు ఇన్స్టాల్. ఒకవేళ ప్యాకేజ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటే it will show the information as shows the it uses the I as information. If it is not there, it uses the I as install. Okay, అంటే that depends on ఇంకో పారామీటర్ q మీద కూడా q i కొట్టారు అనుకోండి, q అంటే క్వెరీ, i అంటే ఇన్ఫర్మేషన్. ఇకంటే నా q ఆప్షన్ యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి rpm స్పేస్ హైఫన్ ivh అని యూజ్ చేస్తున్నాను. i అంటే ఇన్స్టాల్, v అంటే వర్బోస్. వర్బోస్ ఏంటంటే టు షో ద అవుట్పుట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందా లేదా, ఒకవేళ జరుగుతుందంటే అప్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ వాస్ డన్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు చూపెట్టాలంటే వి అంటే వి అంటే వర్బోస్. వర్బోస్ మీన్స్ వెరీ సింపుల్ టర్మ్ టు షో. ఓకే, తర్వాత హెచ్ అంటే ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టలేషన్. ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది, ఇట్లా ప్రోగ్రెస్ చూపెడుతుంది. మనకి విండోస్ లో అయితే ఒక బార్ కింద వస్తుంది, ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యాష్ ఫార్మాట్స్ హ్యాష్ సింబల్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఇట్లాగా ఏమొస్తాయి హ్యాష్ సింబల్స్. సో ఇట్లా హ్యాష్ సింబల్స్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఇట్ షోస్ ద పర్సంటేజ్ అండ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ హ్యాస్ బీన్ డన్. సో అట్లాగా ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కి చూసి పెట్టుకోవాలనుకుంటే దెన్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ కమాండ్ rpm స్పెసిఫై ivh. ఐ అంటే ఇన్స్టాల్, వి అంటే వర్బోస్. ఒకవేళ మీరు వి ఆప్షన్ యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి, మీకు అంటే బయటకి స్క్రీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చూపెట్టదు, బ్లాంక్ గా ఉండి తర్వాత కామ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. హెచ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటి మీకు ఈ ప్రోగ్రెస్ ఏం కనపడదు అనమాట. ఓకే, దిస్ ద వే యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ద ప్యాకేజ్. అదేంటి అట్ ప్రెసెంట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు rpm హైఫన్ ivh తోటి మీరు ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేశారు, తర్వాత ఒక లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చింది. యూ వాంట్ టు అప్గ్రేడ్ ద ప్యాకేజ్ ఫ్రమ్ ఏ లోవర్ వర్షన్ టు ద హయ్యర్ వర్షన్, అంటే లోవర్ వర్షన్ నుంచి హయ్యర్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ capital U option, where capital U stands for upgrade. If you want to upgrade the package from lower version to the higher version, then we can use this option called upgrade option. అది కాకుండా ఒక్కోసారి ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు కొన్ని డిపెండెన్సీస్ చూపెడతారు అనమాట, కొన్ని ఆప్షన్స్ చూపెడుతుంది, అది కావాలి ఇది కావాలని చెప్పేసి. అప్పుడు అలాంటప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ఫోర్స్, రైట్? అంటే మినిమల్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయో అన్ని ఓవర్టేక్ చేసేయండి అని చెప్పేసి. సో వెన్ యూ డూ దిస్ వన్, ఇట్ ఫోర్స్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్స్ ద ప్యాకేజ్. అంటే ఇంతకుముందు ఏమన్నా ఉన్నాయి సరిగ్గా క్లీన్ చేయలేదు అనుకోండి, ఓకే, అవన్నీ క్లీన్ చేయకుండా అవి ఏం చేస్తుంటే ఫ్రెష్గా మొత్తం అంతా పీకేసి నీట్గా మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది, ఫోర్స్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. దాన్ని rpm స్పేస్ హైఫన్ ivh ప్యాకేజ్ నేమ్ హైఫన్ ఫోర్స్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఎ ప్యాకేజ్. ఒక్కసారి ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్యాదర్ ద బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద ప్యాకేజ్ హియర్, దెన్ అప్పుడు ఏంటి rpm స్పేస్ హైఫన్ qa ప్యాకేజ్ నేమ్. q అంటే క్వెరీ, ఏ అంటే ఏంటి అవైలబుల్. ఓకే, తర్వాత if you want to have a brief information about the package, if you want to gather the brief information, అప్పుడు ఏం చూస్ చేస్తాం మనం qi యూజ్ చేస్తాం. Okay, so from here I can find it out here. The thing is ఎప్పుడు దీన్ని ఎప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేశారు ఏంటి అని చెప్పేసి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వచ్చేస్తారు మనకి. ఇది కాకుండా when you go for rpm space hyphen ql ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి ఏం చెప్పాను, is nothing but a software. It consists of everything. అంటే రీడ్మీ డాక్యుమెంట్, దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, all these it consists of a license, installation, FAQs, examples, security and design, security overview, security trust, size, speed, మొత్తం ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ప్యాకేజ్ అంటే. ఇదేంటి సింపుల్ గా ప్యాకేజ్ మాత్రమే, కాకపోతే దీనికి డిఫరెంట్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లిస్ట్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ దట్ కమ్స్ along with the package, then rpm space hyphen ql. Q అంటే query, L అంటే list all the packages that comes along with the package. So this is the way you can list the package.
ఓకే, కాకపోతే ఈ RPM లో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది, రైట్? పాయింట్ ఏంటంటే RPM స్పేస్ -IVH ఇక్కడ ఏంటి lib star అంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్టాల్ సమ్ ప్యాకేజెస్ దట్ స్టార్ట్స్ విత్ lib స్టార్ అంటే ఎక్స్టెన్షన్ నాకు దగ్గర చాలా ఉన్నాయి, చాలా ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేయాలి నేను. సో when I try to install that here, అప్పుడు ఏమంటుందంటే ఇన్ని డిపెండెన్సీస్ అడుగుతుంది. డిపెండెన్సీస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఓకే, let me give you one simple example here, see here, grandfather, father, right, elder brother, elder brother and son. Ikkada. Now see here, the son sometimes depends on this elder brother, and otherwise he directly depends on his father, and father depends on his grandfather. Uprinti grandfather, for example, father, son enti dependent, son depends on his father. Okay, అట్లాగే పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ లైనక్స్ లో మనం ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే దానికి కూడా సూటబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలన్నమాట. అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as డిపెండెన్సీస్. ఆ వెదర్ డిపెండెన్సీస్ సిస్టమ్ లో కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ ఉండాలి. సో ఇఫ్ ద డిపెండెన్సీస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఎ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్. ఓకే, if the dependencies are not there, then you cannot install the package by using RPM. Okay, let me create something here. RPM space -IVH, create repo star means I'm trying to install one RPM here. Okay, and what the RPM name is? Create repo. ఇదేంటి, బాగానే ఉంది, దీన్ని ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసినట్టున్నారు. ఓకే, ఏంటి, ఇఫ్ నో డిపెండెన్సీస్ ఆర్ దేర్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇన్స్టాల్ ఇట్, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఆస్క్స్ ఫర్ డిపెండెన్సీస్ లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్యాకేజ్ లో ఇది కావాలంటే ఫర్ దిట్ ఇది దిస్ ఇస్ ద డిపెండెన్సీ, ఇది కావాలి అంటే ఫర్ దిస్ ఇస్ ద డిపెండెన్సీ. ఒకదాని మీద ఒకటి ఇట్లా డిపెండెన్సీస్ అన్ని చాలా ఉన్నాయన్నమాట. ఈ డిపెండెన్సీస్ అన్ని మనం క్లియర్ చేయాల్సి వస్తుంది, అప్పుడే కానీ మనం ఆ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయలేము. ఓకే, సో what we are checking now here is RPM తోటి మనం ప్యాకేజ్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూసాము. ఓకే, అండ్ RPM యొక్క ప్యాకేజెస్ ఏంటి ఇవన్నీ చూసాము. బట్ RPM లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇట్ కెనాట్ రిజాల్వ్ ద డిపెండెన్సీస్. RPM లో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇట్ కెనాట్ రిజాల్వ్ ద డిపెండెన్సీస్. See this, by using RPM we can install, upgrade and erase packages. Okay, but RPM does not resolve dependencies. అంటే వెనకాల ఏమైనా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయనుకుంటే RPM దాన్ని ఫిక్స్ చేయలేదు. ఓకే, to overcome this, we can use yum. Where yum stands for yellow dog update modifier. అర్థమైందా? RPM ఏంటంటే we can install the package, we can upgrade the package, we can erase the package, we can query about the package, but we cannot pick the dependencies whatever it is required. ఏమైనా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయనుకుంటే అది సింపుల్ గా లిస్ట్ చేస్తుంది, నాకు ఈ డిపెండెన్సీస్ కావాలి అంటే these dependencies are not resolved, then you cannot install this package, right? And to overcome all these things here, for that we can use this one more similar kind of RPM concept here, that is called as yum, where yum stands for yellow dog update modifier. ఇప్పుడు RPM కి yum కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? RPM ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక ప్యాకేజ్ ఉంది X అన్న ప్యాకేజ్, ఆ X అన్న ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే RPM తోటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ ఆస్కింగ్ ఫర్ 25 డిపెండెన్సీస్.
అప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఆర్పిఎం తోటి ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఆ 25 డిపెండెన్సీస్ ఒక్కొక్క డిపెండెన్సీ మాన్యువల్‌గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. మాన్యువల్‌గా అన్నీ క్లియర్ చేసుకోవాలి. మాన్యువల్‌గా 25 డిపెండెన్సీస్ అన్నీ క్లియర్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు నేను మెయిన్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఎంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతదంటే ఎం తోటి నేను ఆ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇచ్చాననుకోండి, అది సింపుల్‌గా ఒకటి చెప్తది. బాస్ ఈ ఎం తోటి నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకుంటే దీనికి 25 డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి. షల్ ఐ ఇన్‌స్టాల్ దెమ్? యెస్ ఆర్ నో అని కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతది. ఇఫ్ యూ సే యెస్, ఆల్ those dependencies are fixed automatically. All the dependencies are installed automatically, and whatever package you require, that is also installed automatically. So M is more powerful than RPM. ఇప్పుడు మనకి సర్వర్లో ప్యాచింగ్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా వి కాన్ఫిగర్ బై యూజింగ్ ఎం ఓన్లీ, ఆర్పిఎంతో కాదనమాట. ఏదైనా ఇండివిజువల్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనం ఆర్పిఎంతో చేస్తాము. కాకపోతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పిక్ అప్ ఆల్ ద డిపెండెన్సీస్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ విచ్ ఇస్ మోర్ పవర్ఫుల్ ఫర్ ప్యాకేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఫర్ దట్ వీ రిక్వైర్ దిస్ ఎం, వేర్ ఎం స్టాండ్స్ ఫర్ yellow dog update modifier. కాకపోతే ఈ ఎం పని చేయాలంటే మన సిస్టంలో కొంచెం కాన్ఫిగరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఎం కాన్ఫిగర్ ఒక సర్వర్ని ఎం కింద కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ దట్? వాట్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ స్టెప్స్? విల్ చెక్ దట్ వన్ బై వన్. సో బ్రీఫ్లీ చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఎం కాన్ఫిగరేషన్కి వీ హ్యావ్ దిస్ ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎనీ ఆఫ్ ద డైరెక్టరీ లైక్ దిస్. ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తాను, నా ఓఎస్ డివిడిలో ఈ ప్యాకేజెస్ ఫోల్డర్లో ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ప్యాకేజెస్ అన్ని నేను నా RHEL6 ఫోల్డర్లో కాపీ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, దెన్ బై యూజింగ్ దిస్ ఆప్షన్స్ కాల్డ్ RVPF. మనం కాపీ అయి చూసాం. RVPF అంటే కాపీ ఆల్ రికర్సివ్లీ. రికర్సివ్ అంటే ఫోర్స్ఫుల్గా అన్ని చేయండి. వి అంటే ఏంటి? అలాంగ్ విత్ ద వర్షన్స్ ఏమి మార్చొద్దు. అండ్ షో మీద అవుట్పుట్, ఇట్లా అవుట్పుట్ నాకు షో పెట్టినా నాకు ఇట్లా అవుట్పుట్ చూపెట్టండి బయటికి ఎన్ని ప్యాకేజ్ కాపీ అవుతున్నాయో. తర్వాత పిఎన్టీ అలాంగ్ విత్ ద పర్మిషన్స్, ఆ ప్యాకేజ్ యొక్క పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, ఆ పర్మిషన్స్ ఏవి మనకి మాడిఫై అవ్వకూడదు. ఎఫ్ అంటే ఆల్ ద ఫైల్స్, ఆర్ అంటే రికర్సివ్లీ, వి అంటే verbose to show the output here, P ante along with the similar permissions, don't modify any permissions, -f ante along with all the files. ఫస్ట్ ఇట్లాగా ఈ సెకండ్ కమాండ్ ఇట్లాగా మనం ఫస్ట్ అక్కడ కాపీ చేసి ఇక్కడ మనం దీనికి పర్మిషన్స్ డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేసి అవన్నీ కాపీ చేసి పెట్టుకోవాలి. కాపీ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఆ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నా ప్యాకేజ్ లొకేషన్కి వెళ్ళాలి. series/rhl/packagesకి వెళ్ళి rpm -ivh create repo, ఈ ప్యాకేజ్ నాకు ఈ ప్యాకేజ్ కావాలి. I can see that package is already installed in my system here. ఓకే, తర్వాత చేసిన తర్వాత ఈ ప్యాకేజెస్ అన్ని నేను ఇందాక ఆల్రెడీ కాపీ పెట్టేసాను, ఎందుకంటే అవి చాలా ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి, అందుకొచ్చి ముందే ఆల్రెడీ కాపీ చేసి పెట్టాను నేను. ఒక్కసారి ప్యాకేజెస్ అన్ని ఇట్లా ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత we need to create a repo. So we need to execute this command here, create repo -v/rhl6. రిపో అనేది ఫైల్లో క్రియేట్ చేస్తాము. ఏ డైరెక్టరీలో క్రియేట్ చేస్తాము? ఈ ఫైల్లో క్రియేట్ చేస్తాం, ఈ డైరెక్టరీలో క్రియేట్ చేస్తాము. ద డైరెక్టరీ నేమ్ ఈస్ లైక్ RHEL6. సో మొత్తం ఇక్కడ ఎన్ని రిపోస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్యాకేజెస్ ఉన్న దగ్గర 3722 ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఆ ప్యాకేజెస్ మొత్తం క్రియేట్ రిపో ఇదేం చేస్తుందంటే, రిపో అంటే లింక్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఒక ప్యాకేజ్ని ఇంకో ప్యాకేజ్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ హోల్డింగ్ his son and his son is holding his son, ante son is holding a father, father is holding a grandfather. Now if you try to pick up a grandfather, the grandfather will automatically pulls his son and the father pulls his elder son anamata. Atla automatically pick up avvadaniki ee repository create chestamu. ఈ రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోదు,
we need to specify the location and path where these repositories has been saved. ఎక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి అదొక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, యాజ్ ఇట్ గోస్ ఆన్ అది నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ చూపెడతా చూడండి. క్రియేట్ రిపో చేసిన తర్వాత we need to go to this location cd space /etc/m.repos.t ఈ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళి దెన్ ఇక్కడికి వెళ్ళి టైప్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ అన్నీ ఉంటాయి. సో క్రియేట్ వన్ రిపో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ rhel6.repo, సో దట్ ఐ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ నా రిపో నేమ్ అంటే చెప్పేసి. ఓకే, ఇక్కడ we need to give these things. This is the standard format anamata. Escape I, server, తర్వాత what are the name ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్ని /rhl6. okay, base URL is equal to file : folder parent rhl6. okay, enabled is equal to 1, gpg check is equal to 0. పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ దీనికి కొన్ని ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ ఇస్తున్నాను. నేను ఎంతో కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు నేను దీనికి ఒక సర్వర్కి ఒక పేరు ఇచ్చాను. ఏమని ఇచ్చాను పేరు? సింపుల్గా ఇట్లా సర్వర్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను. లేకపోతే మీరు సిస్టమ్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. మీ సిస్టమ్ నేమ్ sys1 ఉందనుకోండి, లేకపోతే నా సిస్టమ్ నేమ్ ఇక్కడ node2 అని ఇచ్చింది, ఆ node2 అని చెప్పి పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ యూ కెన్ స్పెసిఫై ద నేమ్, దిస్ ఈస్ ఏ కామన్ నేమ్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. బేస్ URL అంటే ఇంతకీ మీరు పెట్టుకున్న కాపీ చేసిన ప్యాకేజెస్ అన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే //rhl6 అని ఇవ్వట్లే పాత్. ఇదేంటి సింగిల్ స్లాష్ కాకుండా ఇక్కడ డబుల్ స్లాష్ ఇవ్వాలి. వేర్ దిస్ డబుల్ స్లాష్ ఈస్ కాల్డ్ as UNC. UNC అంటే యూనివర్సల్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనమాట. అంటే త్రూ నెట్వర్క్ లో మనం ఎప్పుడైనా చేసుకుంటే మనకి డబుల్ స్లాష్ కింద యూజ్ చేస్తాము. ఎనేబుల్డ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఐ వాంట్ దిస్ రిపోర్ట్ టు బి ఎనేబుల్ స్టేట్. ఇవి ఏంటంటే ఒక్కోసారి సర్వర్ లో మనం 4 or 5 రిపోజిటరీస్ కూడా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. నాకు దేంట్లో రిపో ఉందో దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, మిగతావన్నీ డిజేబుల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రైట్ నౌ, సో ఐ వాంట్ దిస్ టు బి ఇన్ ఎనేబుల్ స్టేట్. GPG చెక్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే టు చెక్ ఆల్ ద ప్యాకేజెస్. ఈ ప్యాకేజెస్ అన్ని రిలేటెడ్ గా గ్రూప్ చెక్ అంటారన్నమాట. సో ద గ్రూప్ చెక్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వెరిఫై ద సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్. ప్రతి ప్యాకేజ్ కి సిగ్నేచర్ ఉంటుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు వెరిఫై ద సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ ఎవ్రీ టైమ్. దానికి GPG చెక్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 అని పెడతాను అనమాట. ఇట్లాగా మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 2 3 4 5 లైన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేసి సర్వర్ నేమ్, సెకండ్ వచ్చేసి ఏంటి నేమ్, రైట్, వేర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద రిపో ఈస్, అండ్ బేస్ URL అంటే లొకేషన్, వేర్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజెస్ ఆర్, తర్వాత ఏ స్టేట్ లో ఉంది రిపోజిటరీ, విచ్ స్టేట్ యూ వాంట్ ద రిపోజిటరీ బి ఇన్, ఎనేబుల్ స్టేట్ అండ్ డిజేబుల్ స్టేట్ అని చెప్పేసి. ఎనేబుల్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఎనేబుల్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే డిజేబుల్. GPG చెక్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ ద గ్రూప్ ప్యాకేజ్ చెక్ టు బి హ్యాపెన్ అనమాట. ఇట్లాగా 5 లైన్స్ మీరు పెడితే సరిపోతుంది. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత ద నెక్స్ట్ ఆ కాపింగ్ కూడా అవ్వాలి. ఆ కాపింగ్ ఇట్ టేక్స్ అనదర్ 5-10 minutes కూడా పడుతుంది. అది కాపింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం M రిపోజిటరీ పెట్టి కొట్టుకుంటే సిస్టమ్ రిపోజిటరీ M రెడీ అవుతుంది అనమాట. సో when M is ready, when you try to install any package, if there are any dependencies is asking for, it will picks up the dependencies automatically. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ అనమాట మనకి. సో ఎవ్రీ సర్వర్ లో మనం ఈ M రిపోజిటరీ కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే మనకి ప్యాచింగ్ చేయలేము. ఏదైనా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే దానికి 100-200 ప్యాకేజెస్ అడిగింది అనుకుంటే డిపెండెన్సీస్, ఆ డిపెండెన్సీస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు మేనేజ్ దిస్. 2-3 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి దీన్ని.
అప్పుడు కానీ ఇది కొంచెం బుర్రకెక్కదండి. నేను మీకు ప్రస్తుతం వాట్సాప్లో మీకు పెడుతున్నాను. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి పెట్టిన తర్వాత ఆ కమాండ్స్ బట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఫర్ కాపీయింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ప్యాకేజెస్ కాపీ చేయాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి క్లియర్గా పెడతా. దాన్ని బట్టి ఒక సెటప్ రెడీ చేయండి. దెన్ యూ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ ఐడెంటిఫికేషన్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సార్ దీంట్లో డేట్ మార్చుతుంది ఇంకా 2022 మార్చ్. సో ఒక బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్పిఎం అండ్ ఎం అంటే ఏంటంటే ఆర్పిఎం ఏంటి, ఇండివిజువల్గా వన్ టైమ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఒక ఇండివిజువల్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి, మల్టిపుల్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి పనికిరాదు. సో if you want to install multiple packages and if you want to pick up the dependencies, then we require yum, where yum stands for yellow dog update modifier. అది అర్థమైందా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? So this is the first command.